Hi, good morning everyone. Sasa ni time nataka kutengeneza breakfast. Hii breakfast ni ile chakula nilipika jana jioni, but wacha nisiwadanganye, nilipika juzi. So ilikuwa mob. So the only way nilikuwa na preserve ni kuchemsha. So leo naikula breakfast. So ni ugali. Ugali na sukuma. So ilikuwa kubwa, but before acha kwanza nivae hii. So breakfast ya leo ni ugali, sukuma na chai. Kabla siku ianze unashiba kwanza, alafu unatoka because hakuna kupika lunch. So hii ni breakfast lunch. So hapa tuko na ugali, tuko na sukuma. So nitakatakata hii ugali, so two piece tudogo ndio at least ikuwe warm. So sio mob but iko tu sawa. So hii ndio tuchemsha ugali sukuma. So ndawasha moto hii nini kiasi. So ndajaribu kutoa hizi ndio isishike sufuria, at least ive vizuri. So ni sukuma ugali. Nimesahau kulikuwa na tumatumbo hapo. So nitaiwacha nitawarm. Pia niko na chai hapo. So pia chai nitawarm. So naikoroga pole ndio tunachukua ugali moja. So nakoroga nayo and then chai bado ina warm, and then tuongeza tu maji kidogo, ni kidogo tu hivyo. So so naiwacha iwarm. Chai bado inakuwa so sitaipika sana, iko sawa. So nataka niserve hii food ingine ikiwa inachemka. Naikilia hapo, and then niko na this ugali natoa nayo. So chakula ndio hii inakaa iko sawa. Ugali sukuma, nimeona iko na tumatumbo. So chai iko ready. Usijali ati what unakula for breakfast, anything. Ukule anything ni ati kwetu ni umeamka, what you take is breakfast. Well and good. So today my breakfast imekuwa that easy. Ugali sukuma and tea. So we call it a day. So my breakfast is ready and good to take. Bele kwa sawa sana. So which means kwanza nitaanza na hii, alafu nimalize na chai. So thank you very much. Anything uko nayo kwa nyumba umepika, hata kama utakunywa koko ama utakunywa anything yenye utatengeneza for breakfast, jina tu ni breakfast. Hadi kwa nini jina tu ni breakfast. So thank you guys for watching. Hiyo ndio imekuwa chakula yangu ya leo. Maybe next time tapika kitu kingine nzuri. So thank you and God bless you until next time. Tutaonana.